peaceful, non-violent political action. Instead, this kind of action drives them to the extremes and into the arms of the extremists. উনি বললেন যে ব্রিটেনে তিনি ভিভা প্যালেস্টিনা বা প্যালেস্টাইন জিন্দাবাদ নামে একটা আন্দোলন করেছেন নির্যাতিত প্যালেস্টাইনদের পক্ষে বলার জন্য, এবং সেখানে তারা সবাই কিন্তু একটা জায়গায় সম্মিলিত হওয়ার জন্য গাড়ি করে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশ তাদেরকে ধরে হয়রানি করে, মনে করে তারা না জানি কি একটা সন্ত্রাসী আন্দোলনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে তারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের প্রতিবাদ জানানোর জন্য, তাদের মতামত প্রচার করার জন্য করছেন। তিনি বারবার বলছেন যে আমাদেরকে যদি রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হয় তাহলে মুসলমানদের এভাবেই নিয়ে আসতে হবে, শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ে আসতে হবে। যদি তাদেরকে হয়রানি করি, সন্ত্রাসী পথ, তাদের বিরুদ্ধে যদি আমরা নির্যাতনের পথ বেছে নিই, তাহলে কিন্তু তারা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাবে এবং সেটা দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। এটাই তিনি এখন বললেন, অর্থাৎ তিনি মুসলিমদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে সঙ্গে নিয়ে এসে খোলা রাজনীতির পক্ষে কথা বলছেন। I shall be asking you two questions. I need a very short answer for this because we have to cover Bangladesh also. Yes. Now, you were invited by United States, and but you were banned by Canada. ওকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেতে দিয়েছিল, কথা বলতে দিয়েছিল, কিন্তু কানাডা সরকার তাকে যেতে দেয়নি, তাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। আমি এখন প্রশ্ন করতে যাচ্ছি কেন করেছে এবং এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে কিনা। আমি তাকে দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, তিনি যে এত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন বা প্যালেস্টাইনের পক্ষে বলছেন, ইসরায়েল কি তাকে কখনো নিমন্ত্রণ করেছিল বা করবে, তিনি কি মনে করেন? সো I ask you, what happened? Why Canada? Well, it's funny. I was touring the United States. In fact, I was in New York City itself at the United Nations, which is, of course, the city where the great crime of 9/11 took place. When I received the news that I would not be allowed into Canada, on the grounds that I had supported Hamas by bringing this convoy of aid into Gaza, which is perfectly ridiculous on a number of levels. First of all, I'm not a supporter of Hamas. I supported Arafat always. But I believe that the Palestinians must choose their own leadership, not me, or you, or America, or Britain, or Israel, above all. I brought this medicine, ambulances and so on, for the people, not for any political party in Gaza. But I've got good news for you. I have challenged this ban in Canada in the courts. And which you know, court? In the Canadian court. In the Canadian court. And you know that I am very good in the courts. I never lose in the courts. Yeah. And we'll have to hire you in Bangladesh. I can tell you that you'll be seeing me in Canada very soon. This is what I can announce. উনি বললেন যে কানাডা গভর্নমেন্ট যে তাকে যেতে দেয়নি সেখানে, সেজন্য তিনি কানাডা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকেছেন, এবং তিনি বিনীতভাবে বলে দিলেন যে তিনি কখনো কোনো মামলায় হারেননি। আর আমিও তাকে অনুরোধ করে রাখলাম, যদি প্রয়োজন হয় তাকে আমরা ডাকবো বাংলাদেশে আমাদের পক্ষে লড়বার জন্য আদালতে। যাই হোক, তিনি বলছেন তিনি আশা করছেন এই মামলা হলে পরে তিনি শিগগিরই কানাডাতে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য রাখতে পারবেন। কানাডা সরকার তাকে যেতে দেয়নি, তারা মনে করেছে তিনি হামাসের পক্ষে লড়ছেন। তিনি বলছেন না, তিনি আসলে আরাফাতের পক্ষে তিনি সবসময় রয়েছেন, যে প্যালেস্টাইনিরা কাকে তাদের নেতা বানাবে সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু তিনি প্যালেস্টাইনিদের পক্ষে কথা বলেন। সেই জন্য তিনি অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি জোগাড় করেন, এবং সেই জন্য তিনি কানাডা সরকারের বদনজরে পড়েছিলেন। যাই হোক, এখন ইসরায়েল সম্পর্কে তাকে আমি প্রশ্ন করছি, ডু ইউ থিঙ্ক ইসরায়েল উইল এভার ইনভাইট ইউ? I wouldn't go to Israel. I don't recognize Israel until it allows the Palestinian refugees to return, and until it knocks down its apartheid wall, until it frees the thousands of Palestinian prisoners, and until Palestine is returned to the map. So I'm not waiting for any invitation from them, and I wouldn't accept it anyway. But I can now only enter Palestine through Gaza, into Gaza through Egypt, and we are hopeful of the Egyptian government's cooperation again with this third convoy. And if President Chavez comes, it will be a very big show indeed. He's a very popular man in the Arab world. He's also popular here also. উনি বলছেন ইসরায়েল নিমন্ত্রণ দিলেও, দেবে কিনা জানেন, দিলেও তিনি সেখানে যাবেন না যতক্ষণ না
প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয়, প্যালেস্টাইনিরা তাদের নিজেদের মাতৃভূমি ফিরে পায় এবং তাদের জনগণ তাদের অধিকার ফিরে পায় এবং তাদের মান সম্মান ফিরে পায়, তার আগে তিনি সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এবং তিনি বলছেন যে তিনি ইজিপ্ট থেকে গাজা হয়ে তারপর তিনি তার কনভয় নিয়ে তিনি প্যালেস্টাইনে যাবেন, ওই মেডিকেল কনভয়, এবং সেখানে তিনি আশা করছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিউগো শাভেজ তার সেই কনভয় বা যাত্রার সঙ্গী হবেন। As an experienced politician who has fought for the downtrodden people and winning in many cases, what do you think the chances are of Mr. Obama, who also in his election campaign talked about all those downtrodden people? Now he seems to be in the grip of the White House bureaucracy. আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি যে তারই মতো কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওবামাও আমেরিকাতে নির্বাচন অভিযানের আগে মানুষের মনে অনেক আশা জাগিয়েছিলেন যে প্যালেস্টাইন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যারা নির্যাতিত মানুষ আছেন তাদের পক্ষে তিনি বলবেন, দাঁড়াবেন। কিন্তু এখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে হোয়াইট হাউস যে ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র তার চাপে কিন্তু তিনি তার অবস্থান থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আমি তাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যে ওবামার সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি? Well, we're very disappointed in President Obama. I was amongst his strongest supporter. On my TV and radio shows, I endlessly promoted him during the primaries when he was fighting Hillary Clinton to win the nomination. His speech in Cairo gave us great hope. Great speech. It was a wonderful speech. It portended many profound changes. But so far he has been very disappointing. And sending 30,000 more troops. He's making big mistakes, digging a deeper hole in Afghanistan with 30,000 more for the graveyards. And he says that he will leave by July 2011, but the more soldiers you put in, the harder it's going to be to leave, because the Afghans will never stop fighting them, and increasingly successfully, and to withdraw will seem like a bigger defeat. And so they will reinforce failure, which, as any military man knows, is a foolish thing to do. Hillary Clinton, on his behalf, one must presume, has endorsed Netanyahu's stand to continue building illegal settlements in Palestinian land whilst this endless peace process continues. And so we are very disappointed in President Obama, and we pray that he will correct his stand and return to the path that he promised in his campaign. I don't know whether you have seen a latest cartoon which shows that Obama is in Arlington Cemetery and some soldier under the grave. You know, he's saying, how many more soldiers will you be sending here? Yes, it is in danger of becoming his Vietnam. আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি উত্তর দিলেন যে ওবামার এই কাণ্ডকর্মে, সাম্প্রতিক কাণ্ডকর্মে তিনি খুবই ব্যথিত হয়েছেন, কারণ হিলারি ক্লিন্টনের বিরুদ্ধে তিনি যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির নমিনেশনের জন্য, তখন তিনি কিন্তু ওবামাকে সাপোর্ট করেছিলেন। তারপর যখন তিনি প্রেসিডেন্সিয়ালের জন্য তিনি লড়লেন ম্যাককেনের বিরুদ্ধে, তখনও কিন্তু তারা খুবই বড় সাপোর্ট দিচ্ছিলেন ওবামাকে, এবং অনেক আশা ছিল যে তিনি ভালো করবেন। বিশেষ করে কায়রোতে, ইজিপ্টে ওবামার যে ভাষণটি ছিল সেটা কিন্তু বিশ্বের নির্যাতিত আরব জনগণের জন্য কিন্তু একটা খুব ভালো জিনিস বলেছিলেন, এবং অন্যান্য জায়গার জন্য। সেটা কিন্তু সেখান থেকে তিনি এখন দূরে সরে যাচ্ছেন। তিনি আশা করছেন যে ওবামা তার ভুল বুঝতে পারবেন, তিনি আশা করছেন যে ওবামা তার পুরো প্রতিশ্রুতির স্থানে ফিরে আসতে পারবেন এবং বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ